Good evening, everybody. The outbreak of novel coronavirus affecting millions of people around the world. The disease was first identified in Wuhan, in China, in December 2019. In India, the first case of coronavirus disease was reported in Kerala on January 30, 2020. After that, multiple cases was reported in different cities in India. Hence, after that, the government of India took necessary action by announcing lockdown in every corner of the country on 24th March 2020. Now, if we see the present scenario of the cases of coronavirus in case of world, we can see that 3 crore 87,070 87 lakh 70,590 cases, whereas that the same in case of India is 73 lakh 7,097. The recovered cases also in case of world is 2 crore 91,118, whereas the same in case of India is 63,000 63 lakh 83,441. Now, that disease affect also our economy. If we see our economy, different segment or different sector, we can see that it affected our primary sector. That sector which is related with the extraction of production of raw materials, etc., like agriculture, mining, where 43.21% of the total employment is engaged, and which contributed at least 16.1% of the GDP. If we see the disease affection, we can see that it affected our secondary sector of economy. That means the sector which is related to the manufacturing, automobile, textile, pharmaceutical, electronic, etc. That where 24.89% of the total employment is engaged, and which contributed at least 29.6% towards the GDP. It also affected our service sector. That means the sector which is related with the tourism, hospitality, transportation, healthcare, etc., where 31.9% of the total employment is engaged, and which contributed 54.3% of the economy, of the GDP. Okay, now if we see the present scenario of the GDP, we can see that GDP growth rate is minus 25.20%, and the annual GDP growth rate is 23.90%. That's all from introduction part, and I just request our principal sir to start our webinar. Principal sir, please. Our principal sir, Prasanta Bhattacharya, please sir, start the webinar. Please. Thank you, Somnath. Am I audible first of all? Yes, sir. Yes, sir. Audible, sir. Thank you, Professor Dash, for arranging this webinar. As I have been requesting you for go for this kind of an arrangement, so that from the Department of Accountancy Commerce, we can have a kind of a take on this particular aspect of the pandemic and the various issues affecting our social and our collective life have been discussed in different fora by the other departmental teachers till date. But since commerce is not only a department in the college, but also a particular stream like the arts stream or the science stream, so I have been requesting you people to arrange for this kind of a program, so that we may have some kind of a specific take, a specialist take on this particular issue or subject from the typical perspective of a commerce teacher or from the academia of people who belong to the commerce stream. Now, as a principal, I feel very happy, and though
for some days on, I've been out of station, but still, uh, thanks to the kind of web link that I still could manage to access for myself, that I could link up to this particular program and be a part of this particular sort of an arrangement. So I feel myself lucky, and I also feel lucky because being the principal of this college, I'm in a position to welcome my two very eminent guests of this particular lecture session, Professor Bhattacharya and Professor Chandra, who have been kind enough to have given their sort of consent and shared their valuable time and insight with us, and be of, you know, uh, make this platform a sort of a meaningful one, a kind of a platform for meaningful exchanges, not only between the teachers of the department and the speakers who belong to their own sort of department in the preeminent institution of Goenka College, which is especially being known for its teaching of the commerce stream, uh, but also because there have been so many students and the others who have felt some kind of an interest for such a kind of program, and they might have been trying or they have already accessed to this sort of a link, so that they can have their own kind of idea, they can have some kind of an assessment of the things that are going to transpire in the near, or also in the long future to come, which is going to unfold before us. The thing is, pandemic is almost a kind of an unprecedented situation which affects the entire mankind, and this affecting or this affectation of our present situation is happening across many areas and aspects, including the aspect of economy and that also of business. So we have with us two great scholars, two great teachers, who may have some kind of an idea or their own kind of conceptualization of things as things have come to such a sort of pass, and they may share with us their own sort of ideas, and how the present economy of the state and that of the nation have been affected, and how it may have a kind of a bearing and also a kind of a counter bearing on it, respectively, both of the state and also of the national economy and business, vis-a-vis the present situation. So without delaying much, I better would say and would ask the coordinator and the head of the department and also the other teacher present in this particular program, Professor Sinha, Dr. Puritosh Chandra Sinha, to, you know, uh, let us take to the next level of the proceedings. And my particular And thanks to my particular thanks uh, to the IQAC coordinator, the Professor IQAC Tanmoy coordinator, Professor Bandyopadhyay, who have Tanmoy been relentless Bandyopadhyay, and kind enough to have gone for a relentless pursuit of academic excellence through these web-based programs, and he had been instrumental in letting all the departments receive the kind of timely prodding from his part, so that such kind of programs are being regularly arranged by the various departments. And now it has been time for him to let his colleagues be a part of this same kind of an academic sort of business and kind of arrangement, so that commerce now have come to arrange for itself this sort of a program. So as principal of the college, I feel very happy, though I'm not very much prepared as of now, because for some days I have already told you I have been staying out of station, but still uh, I repeat that I feel myself lucky to be a part of this particular proceedings, because the wave link is not very strong over here, and I was rather afraid whether I'll be able to join with you or not.
But still, however, as things stand, I have been able to link it up for myself, and well, now that I am part of this particular program, I don't want to, uh, elongate it further and let the coordinator take us to the next level of the proceedings and ask my preeminent guests uh, to deliver their own sort of lecture on this particular issue. So over to Professor Dash to take us to the next level. Thank you. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you for your motivation. Thank you for your introduction speech, sir. Inaugural speech, sir. Thank you very much, sir. Now I request our IQAC coordinator, sir, Professor Tanmoy Bandyopadhyay, sir. He is also our departmental colleague. Please say something relating to this seminar, sir. Please. Sir, over to you, sir. Hello. Yes, audible, sir. Audible. Okay. Thank you, Dr. Das, for arranging this seminar webinar today for a long time. And in spite of the busy schedule during the examination period of the final semester, good evening, everybody. My respected principal, sir, Dr. Prasanta Bhattacharya. You are out of station, but still you are present in the show. It's very much inspiring that after a tedious job outside your hometown, you are still attending the webinar for our department. I congratulate Dr. Koritos Chandra Sinha, my learned departmental colleague. I thank all the support staff of our college, and obviously Dr. Dabiul Alam, the convener of IT subcommittee, and Dr. Pronobi Porel of Library Department for regularly arranging the webinar for us. And it's a really a tedious job to sit for a long time for each and every departmental. And today this seminar is the 12th series, and I hope that it will be a grand success, and it will be adding flavor to our department, Department of Commerce. I congratulate and welcome today's two eminent speakers, Dr. Rajiv Bhattacharya and Dr. Buddhadeb Chandra, both of Goenka College of Commerce and Business Administration, Kolkata, for giving their consent as speakers in spite of their tremendous busy schedule, and with love to my students. I deeply believe that our webinar is going to be a grand success. Today's webinar topic is COVID-19, its effect on economy and business organization. The COVID-19 pandemic has demonstrated of the globally interconnected economies. In these unprecedented times, each nation is working to craft a balanced strategy that will enable them to save lives and at the same time restore economic activity. The outbreak of COVID-19 and the government mandated social distancing norms has impacted various sectors. COVID-19 is attacking societies at their core, claiming lives and people's livelihoods. In this situation, prudence and capital strain will help us steer through the crisis. I hope so. Resilience is the need of the hour, and the people of our country have been striving through this crisis with patience and perseverance. Today we want to listen more from our learned friends, also in detail with their valuable inputs. I am optimistic. I am optimistic as because I am seeing still in this lockdown period and in this period of pandemic crisis, Reliance is going to take over or acquire the business of Easy Day and again that of the Big Bazaar. So they are very much optimistic. Why shouldn't we be? And I
think the discussion would serve the knowledge interest of the delegates who are present here to find ways out of this situation. I conclude here with thanks to you all. Hello. Hello. Yes. Thank you very much, sir, for your Can, introduction speech. Thank you, sir. can you hear me? Uh-huh. Am I audible, sir? Can you hear me? Yes, sir. Yes, I sir. was Yes, audible sir. at the time of when I speak. Yes, sir. Yes, you are. Thank you very Yes, much. Thank, yes, sir. thank You you are very audible, much. sir. Thank you very much, sir, for your introduction speech, sir. Now I request in this webinar we have with us with two eminent speakers. One of both of them are from Goenka College of Commerce, Dr. Rajiv Bhattacharya and Dr. Buddhadeb Chandra. Now, first I request Dr. Rajiv Bhattacharya to speak on. Before that, I'll say something to Dr. Rajiv Bhattacharya. Rajiv Bhattacharya is an associate professor in the Department of Economics, Goenka College of Commerce and Business Administration, Kolkata, India. He obtained his bachelor degree in economics from St. W.B.E.S College, Kolkata, and his master degree in economics from University of Calcutta. He did his MPhil and PhD degree in economics both from University of Calcutta. He has 19 years of teaching experience at UG and PG levels. His fields of interest are international trade, finance, international economic development, Indian economic development, women empowerment, etc. He has contributed a good number of articles in reputed national and international journals books like the IGI Global, Emerald, Spinger, etc. He has delivered invited lectures in many UGC sponsored seminar, webinars, conferences. Recently, he edited different books. Out of them, I mentioned two books. That is, one is Gains and Pains of Financial Integration, Trade Liberalization, Lessons from Emerging Economics, which is published from Emerald Publishing Limited, UK. Another book is Role of IT and ITES in Economics Development of Asia, published by Spinger, Nature, Singapore 2020. He has also served as a member of editorial board of many reputed national and international level journals. He also has experience of guiding PhD students also. Now I request sir to start your deliberation. Please, sir. Thank you. Am I audible, Somnath? Am I audible? Yes, sir. Yes, yes, Yes. yes, sir. Respected Principal Rabindra Mahavidyalaya, uh, the organizing committee members, and in particular Professor Somnath Das, teachers, friends, students, colleagues, and other respected dignitaries, and all other present in this webinar. I would first like to convey my heartfelt thanks to the organizing committee of Rabindra Mahavidyalaya for inviting me to speak and share my ideas on this COVID-19 pandemic and its effect on the world and particularly the Indian economy, which I am going to start in the form of a presentation. But before going to that, let me briefly say two things. One is, though the official language is English, normally in all the webinars I am conversant in that. As the organizers, particularly Somnath, has asked me that students are there in this webinar, so please you can share your ideas. It will be better attractive if you can share some things in Bengali also. So if the organizers permit me to do so, so I may go fully in English or maybe bilingual or something like that. That depends on the organizers. So I have absolutely no problems in sharing my ideas in any of the languages or a little bit bilingual one. We know
that during when the pandemic started, there was a competition among institutions. The rate at which infection spread, the rate of organizing webinars, in fact, spread more at a greater speed. But now it is almost the fag end after 6 to 8 months, and it's like the corona activities. It's some the curve is also going down. So we are students or teachers or institutions have already organized various kinds of webinars on this. So in this field, I may also specify, as principals are told, that I am not belonging directly to the Department of Commerce myself, is belonging to purely the economics department, and I will be speaking on some macroeconomic issues which I have already spent some time writing in various journals and already working on this in various national and international level journals. So I am going to share a glimpse of those in my presentation. So I would ask the organizing committee, shall I go fully in English, or shall I share a bit in Bengali or English or whatever you want, in whichever language you want? Please, Somnath. Yes, sir. You can speak on Bengali or English also, sir. With mix, sir. Bengali and English, sir. Sir, Bengali or English, sir. Bengali and English, sir. স্যার শোনা যাচ্ছে? হ্যালো? Hello. হ্যাঁ, you can speak on Please allow me Bengali to and share the also screen. yes sir, yes sir. Is this screen visible? No sir. Is it visible now? Yes sir, yes sir. It is visible, sir. Okay, okay. So my topic is impact of COVID-19 on the world and the Indian economy. So uh, let me briefly go upon the main issues that I am going to touch. We know from the beginning of the 21st century, there were outbreaks and pandemics which have actually, one after the one, they came in a series. If we start with the SARS outbreak in 2003, H1N1 influenza pandemic in 2009, MERS in 2012, Ebola 2014 to 16, and mosquito-borne Zika, the virus in 2016. But quite different is this COVID pandemic. This COVID-19 pandemic has already proved that this kind of health pandemic can be more fatal than the devastations of a war. It has brought about significant structural changes in production, in consumption, in work patterns, in the life, in the lifestyle, in all spheres of life, in economics, maybe in economic front, maybe in social front, maybe in psychological and mental fronts also. So it has really changed our attitudes towards life. What I mean to say is this. It said that it has thrown the biggest challenge in front of us, the challenge between life and livelihood. Or in fact, people say it is both. Now, if we look into the effect of the COVID pandemic on in terms of the GDP growth, which we call as the best macroeconomic indicator of the performance of an economy, how it's moving on. The latest report, which has been published by the World Bank Group, and that has come up with its report, they say that almost all countries of the world, both the developed as well as developing as well as emerging economies, are experiencing a contraction. US economy is contracting by 9.1%, the UK by 21.7, France by 18.9, Spain by 22.1, Italy by 17.7, Germany by 11.3, and Euro area by 15.0, and also Japan by 9.9. But quite interestingly, India's GDP contraction is 23.9%, as which is slightly higher compared to the other countries of the world. The question arises, why is this slightly more contraction? As it has been explained, people tried to argue is the Oxford University Press came out with
government stringency index, they tell us that the stringency of lockdown is more prominent in case of India. And this lockdown has enabled India to restrain the pandemic and the induced death rate to the minimum. It was 1.78 according to 31st latest report, 31st August. And as compared with other countries, US 3.04%, UK 12.35%, and Japan 1.89%, France 10.09%. India's fatality rate is relatively less. That shows the work that has been done by the Oxford University Press group. They came out with a stringency, global stringency index, and that shows a good degree of correlation, positive correlation between the intensity of lockdown and the magnitude of GDP decline. Almost in all countries that has been shown in this report, you can see the table, except Russia and a few others, almost without exceptions. The intensity of lockdown and the magnitude of GDP decline go hand in hand. And the lockdown actually gave respite to ramp up the health and the testing infrastructure of the country. They gave the provision for bringing up the improvement of the health infrastructure within the nation. Now, RBI comes up with a survey which tells us that there are various indicators which they expect to grow this year and the next year. And the prediction in this forecast in the 65th round is like this. In case of real GDP growth, the growth rate is expected in 2020-21, that is this year, is minus 5.8, and it will be a rebound next year of plus 7.4. In case of real private consumption expenditure, this year it is minus 6.0, and the next year is expected to be plus 8.0. In the case of real gross fixed capital formation, it is minus 9.8 this year, and next year it is expected to be plus 6.8. And the forecasters have assigned highest probability to the GDP growth lying between minus 6 to minus 5.1 in 2020-21, and it is expected to lie between plus 7 to plus 7.4 between in this range into next year, that is 2020-21-22. And though the value added is expected to decline, but agricultural activities and also improvement in industry and the services activity are expected to continue. Now, if we look into the latest reports of the ILO, the International Labour Organization, not all the sectors were equally affected. There were some sectors which are highly sensitive to this COVID pandemic, particularly manufacturing, wholesale retail, and real estate, accommodation, food services. They were highly affected. Art, entertainment, transport, storage, communication, they were middle high affected. Then comes the finance, insurance, mining, quarrying, they are medium affected. Agriculture, low medium affected. Education, human health activities, public administration utilities are low affected. If we come to the scenario of the job scenario in the world, that has been the part which has been where there is this severe impact of this pandemic. Actually, there is a change of the entire occupational structure of, particularly in the informal sector of the economy, and the severe health shock actually turned into an economic and a labor market shock, as we already have known by this time. The employment impacts are deep, far-reaching, and unprecedented. And the severe lockdown or the stringency has actually resulted in a decline in working hours and also a decline in the employment. There were temporary layoffs, particularly between the middle and the low income groups, and there is a salary cut and the wage cut in the payments of the workers that has severely affected, particularly the sectors, or the people who are working in the informal sector of the economy. And the COVID-19 has disproportionately affected the women workers, and there is the gains which have been made due to the liberalization has been taken off, and it has exacerbated gender inequalities in the labor market. And according to the ILO estimate of McKinney and Fernando 2020, three possible situations actually is expected. One is the low scenario,
where the GDP growth drops around 2% and the unemployment is going to range between 3.5 to 7 million. In the middle scenario, where the GDP is going to drop by 4%, the increase in the unemployment will be 30 million with an uncertainty of 7.7 to 18.3 million. And in the high scenario, where the more serious disruptive effect of the GDP are expected, the GDP is going to drop by 8% and the unemployment is going to increase by 24.7 million. Let us come to the scenario of Indian employment scenario in the prior Corona period. A beautiful work has been done by Mehrotra and Farida at Ajimji French University. He has tried to compare the situation of youth employment in 2011-12 with that of 2017-18. And across all levels of education, starting from illiterate to primary to middle to secondary to higher secondary, and from to graduate, postgraduate, and vocational and technical education in all segments of the economy, there has been an increase in the unemployment, youth unemployment rate in India in 2017-18 as compared to the previous 11-12, and that is mainly due to the decline in the agriculture and the manufacturing employment and the slowdown in the construction jobs and the structural transformation which has also stalled since 2012, and the mounting educated youth unemployment and the lack of non-farm jobs actually resulted in a increase in the disheartenment of the labor force. If we look into the CMI latest report, we see there is a sudden jerk in the unemployment rate in March, from March to April, from 8.75 to a jerk 23.52, and that the jerk is due to a decline in the labor force participation rate when the WHO declared it as a pandemic. If we look at the salary jobs, the latest report of the CMI tells us that there has been a decrease in the estimated salary jobs, that is 86.1 million in 2019-20. It fell to 67.2 million in July 2020. And the CMI Consumer Pyramid Household Survey tells us that 52% of the job loss are among people aged below 40 years, and this has serious implications on the consumer demand and the saving part. Let us move on to what has happened to the international trade. WTO's economists predict that this decline is going to exceed the trade slump that has already been experienced during the global financial crisis in 2008-9. You can see that there has been a structural break in 2008-9 due to the we all know that there was a global financial crisis, and there is again a structural break in 2020-21. 2020 due to the COVID pandemic, and you can see the steepness of the break is even more prominent, and the WTO is predicting that 13 to 32% decline in the global trade. They have predicted, the World Trade Outlook has predicted that there are three scenarios which are possible: an optimistic scenario, which is almost impossible now; a pessimistic scenario, which we cannot think of today. We can think of a combination of the two scenario, a decline in the trade scenario in 2020, combined by a rebound which we are expecting as in the optimistic scenario in 2020, 21, 22. And there are two aspects which actually distinguishes this downturn from the previous crisis is the role of the value chain and the trade in services. Trade is likely to fall more steep in the sectors which are characterized by complex value chain like electronics and automotive parts. Let us look into the trade, the report of the trade scenario, trade balance scenario in India. In services trade, as has been released by the RBI in July 2020, there is a positive trade balance of 6.83 billion. In merchandise also, first time compared to 2002 2019, in June 2020, the trade US dollar 0.69 billion, there is a positive balance. And so combining these two, if we talk about the total surplus in April-June session is estimated to be US dollar 11.7 billion, which is a kind of dream scenario, because Indian economy has never experienced this kind of positive trade balance.
Yeah, it has been a long time since Indian economy has not experienced this. If we look into the trade scenario, automatically what comes in our mind is the relationship of trade between India and China, and then comes the situation of the Chinese imperialist policy that has actually way opened the door for our discussion of Atmanirbhar Bharat, the self-reliant India. As time is very short, I will briefly touch upon this Chinese full four-year imperialist policy, the military aggression, the debt trap diplomacy, we all know, and that has come in the forefront in under scanner since the Galwan attacking LAC in the late in the mid of 2020. And China, if we look into the China's export to India, China's export to India is dollar US 70 billion, almost like this in the previous 2019-20, and India's export to China is only a meager 17 billion, resulting in a deficit of US dollar 53 billion. And not only that, drugs, pharmaceuticals, electronics, electrical parts, all ingredients are imported in huge amounts, and we need those ingredients to produce our final goods. And what has China done in its liberalization policy back in 1978 is it has tried to become the manufacturing hub of all the raw materials, small parts, ancillaries, and supply it to the world. And the world has basically become an assembling hub. So in this scenario, can India, without getting substitute um, a substitute for its ingredients, can really boycott all Chinese products altogether? I think no, because India has now what to do is concentrate on its comparative advantage areas, that is software exports, importing necessary hardwares, generic drugs by reducing import duty on ingredients, automobile industry by imposing tariff on automobile imports but allowing some amount of FDI. And if India can do it, it can reduce its dependence over time. And India has already issued bans on various kinds of import from China. And if India can make that strategy of Atmanirbhar Bharat, or a self-reliant India, or make in India strategy and produce its own value chains, or depend less and less on the Chinese products, then India can think of in near future to develop its own strategy and rely less on the Chinese products. Let me come on to the last aspect, because again I was allotted 20 to 25 minutes time. I don't know whether I am crossing the time limit. I haven't calculated. Please knock if I am exceeding the time limit. Please, the organizers, please knock me. Just give me 2-3 minutes time to mug up the entire conclusion part. So let me come on to the impact on the education scenario. What we feel is this lockdown and the social distancing and the containment measures has resulted in an uncertainty in both the school and the higher level of education. Tremendous uncertainty has posed, because schools and colleges are now also, they are locked down. Though the online classes and the online examinations are continuing, we all know, and principal sir was also telling, and the coordinators were also telling this, we are in a situation of continuing with the online examinations, but still we are facing tremendous uncertainty. The world as a whole is facing this uncertainty, and there is an issue of traditional versus online education which has cropped up, and which one is more effective from the health point of view. In traditional form of education, we all know that due to the high student teacher ratio, and in most cases social distancing could not be guaranteed, and due to the lack of adequate infrastructure, there are greater chances of community spreading by means of the student community. And we have found that the countries which have forced to open some universities or some colleges or some schools were ultimately reforced to again lock down their schools, because due to the problems, because there are infection rate quickly spreading among the children.
So in case of e-learning, there are also problems. We need reorientation of teachers, students, parents, and staff members in the education sector. We require also a restructuring of the physical and the technological infrastructure in this sector. And more importantly, the affordability of digital education. That means access to the internet, mobile phones is a major issue, particularly in the rural and the backward areas. Also, there are issues relating to connectivity. We know that there are people who are thrown out of jobs if they are today they do not have employment, if they do not have earnings. So how can they afford digital education? So it's not only giving a lecture and saying that okay, the people can take part in digital education. You go to rural villages, you see that there are many people who cannot afford this form of digital education. So still, the government has to think that this how to include this kind of digital education in the education scenario. So Indian National Commission for Cooperation along with UNESCO and the Ministry of HRD, they have tried to promote digital education and online platform through mediums of TVs and radios and online classes like e-Pathshala, Swayam Diksha, Swayam Prabha, National Digital Repository, National Digital Library, and so on. So these are various forms which have people can try to access to have some digital platform to use. Now, lastly, coming to the revival policies, and we have seen that there are many countries, economists are talking about various kinds of strategies. Obhijit Binayak Bandyopadhyay, renowned Nobel laureate, is talking about providing some packages in the form of providing support to the people who do not have their jobs, and this cash transfer scheme, they fall within the demand management policies, particularly the fiscal and the monetary stimulus packages which the government of India already has announced. I'm not going to go deep into that. The cash transfer and the unemployment compensation schemes or the PDS food rationing system, they may be provided to give them health support, and also some concessions may be given in the form of the extension of debt payments or loan payments of EMI payments like that. Then comes to the removal of supply bottleneck strategy. Here we can specify the strategy of self-reliance, which I have already talked about. Develop its own supply chain and reduce the dependence on foreign parts. And producing for the export market cheaply and qualitatively can make this strategy, make in India strategy more effective. And also lowering the trade barriers and the tariff rates for boosting up domestic production and to boost up the export is also essential. There are also sector specific measures which many countries have taken, and ILO has also specified in their reports, which is stimulating the labor demand and supporting the employment. And in this case, the government can also think about supporting temporary jobs in the form of MG and NHA workers, and access to the use of digital platform. We have already specified in the education front, and also more investment is needed in the long run for both in the developing the health infrastructure R&D to combat the health pandemic. Also, we need to formulate strategic plans for industrialization. This is a long-term strategy which can have massive investment in infrastructure, and that can remove the problems of supply bottlenecks and also create new demand. As we know that this corona pandemic is basically coming from generating from lack of effective demand. So I feel these kind of strategies, a combination of all this, can help us and help the economy to come out of the crisis. I think I must stop here because I have taken some amount of time. There is another speaker who is going to speak. So let me stop here now. Thank you very much, sir, for your lucid and detailed presentation. Thank you very much, Hello, sir. Please stay with, হ্যাঁ স্যার, yes sir, স্যার শোনা যাচ্ছে তো? Hello, hello, yes, I am hello, audible, sir? Am I audible, sir? Hello, Somnath, hello. audible. Sir, thank you very much for your lucid Somnath, and detailed presentation, sir.
stay with us, sir, শোনা গেছে তো? for শোনা গেছে the তো? last moments. Yes. হ্যাঁ স্যার, শোনা গেছে স্যার, শোনা গেছে। খুব ভালো লাগলো স্যার শুনে। আপনি স্যার প্লিজ একটুখানি থাকবেন আমাদের সঙ্গে, আমরা কোশ্চেন আনসার সেশনটা স্যার লাস্টে করব। Yes sir, yes sir. Yes sir. Now I request our next speaker, our teacher, Dr. Buddhadeb Chandra sir. Yes sir. Dr. Buddhadeb Chandra is an associate professor in the Department of Business Management, Goenka College of Commerce and Business Administration, Kolkata, India. He obtained his bachelor degree and master degree in commerce from the University of Burdwan. He did his MPhil and PhD in commerce from the same university. He has 26 years of teaching experience at the UG and PG levels. His fields of interest are organizational behavior, business ethics, and strategic management. He has contributed a good number of books and articles in reputed national and international journals. He has also worked as coordinator, course writer, and academic counselor of IGNU. He has also served as a member of the editorial board of many reputed national and international journals. He also engaged in supervising PhD students. Sir, please start your deliberation, sir. No, sir. No, sir. You are not audible. Yes, sir. শোনা যাচ্ছে? Yes, sir. শোনা যাচ্ছে, স্যার। প্লিজ স্টার্ট। আচ্ছা আচ্ছা, আমি শুরু করব। হ্যাঁ স্যার, আপনি বাংলা ইংরেজি দুটোই মিলিয়ে বলতে পারেন স্যার, কারণ আমাদের ছেলেরা আছে তো স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, ছেলেদের কথা ভেবেই, কারণ আমাদের গোয়েঙ্কাতে তো বুঝতেই পারছেন আমাদের সব শিক্ষকরা যে পুরোপুরি ইংলিশ মিডিয়াম এবং গুড কোয়ালিটি স্টুডেন্ট আমাদের ডিল করতে হয়। আমি তাহলে শুরু করি একটু। হ্যাঁ স্যার, শুরু করুন স্যার। হ্যাঁ, প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাই অর্গানাইজেশন কমিটি, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয় এবং আমাদের অধ্যক্ষ মহাশয়কে এই ধরনের ওয়েবিনারে ইনভাইট করার জন্য। যাই হোক, কোভিড নিয়ে তো অনেক কথাই বললেন, রাজীববাবু বললেন ইকোনমিক্স এবং কমার্স, মানে দ্যাট ইজ দ্য অর্গানাইজেশন অর বিজনেস, এটাকে কিন্তু সেপারেট করা খুব মুশকিল। আলাদাভাবে ইকোনমিক্সের উপরে কি এফেক্ট করছে এবং বিজনেসের উপরে কি এফেক্ট করছে, এই দুটো জিনিস কিন্তু ডিফারেন্সিয়েট করা খুব মুশকিল ব্যাপার। একটা অপরটার সঙ্গে এতভাবে জড়িত, এমনভাবে জড়িত যে একটাকে বাদ দিয়ে অপরটাকে ভাবা যায় না। ইকোনমিক্স পলিসি, অর্থনৈতিক যে পলিসিগুলো তৈরি করা হয়, সেটাকে বাস্তব রূপ দেয় হচ্ছে কি কমার্স অর অর্গানাইজেশন অর বিজনেস, হোয়াট এভার মে বি দ্য ইটস নেম। সো আমি একটু আলাদা করে কোনো তথ্যভিত্তিক, রাজীববাবু অনেক বললেন তথ্যভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে না গিয়ে এই গ্রেট প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে আমার শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা এবং আমার বাস্তব জীবনে যেটুকু সমস্যা সম্মুখীন হয়েছে এবং এফেক্ট ছাত্রদের উপরে এবং ব্যবসার উপরে যেটুকু পড়েছে, বাণিজ্যের উপরে পড়েছে, সেই নিয়ে কয়েকটা আমার ব্যক্তিগত মতামত এবং অভিজ্ঞতা, সেটা আমি শেয়ার করতে চাই ছাত্রদের সাথে এবং আমার শিক্ষা সহকর্মীদের সাথে এই বিষয়টা নিয়ে। প্রথমে যেটা টপিক বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে বিজনেস অর্গানাইজেশন। এই বিজনেস অর্গানাইজেশন, বিজনেস একটা সেপারেট জিনিস এবং অর্গানাইজেশন একটা সেপারেট জিনিস, কিন্তু আমাদের মূল বিষয় হলো এটাকে ডিল করা যে বিজনেস অর্গানাইজেশন। অ্যাকচুয়ালি সমস্ত বিষয়টা, কমার্স জগৎটা, বাণিজ্য জগৎটা টোটালি চলে বিজনেসের উপরে, এবং এই বিজনেসের যে প্ল্যাটফর্ম, এই প্ল্যাটফর্মটা টোটালি তৈরি হয় ইকোনমিক ইনফ্রাস্ট্রাকচারের উপর। সেই জন্য আমি প্রথমেই বললাম যে বিজনেস ইকোনমিক্যাল পলিসি এবং ইকোনমিক্যাল রুলস রেগুলেশন ফ্রেমওয়ার্ক এবং ইকোনমিক্যাল গ্রোথ এবং ইকোনমিক যে ভিত্তিপ্রস্তর, সেটা যদি দৃঢ় না হয়, তাহলে এই বিজনেস অর্গানাইজেশনকে খুব ভালোভাবে দাঁড় করানো খুব মুশকিল। এবং যে কোনো সময়ে এই আর্থিক ভিত যখন নড়ে যায়, একটা বিল্ডিংয়ের ভিত যখন নড়ে যায়, গোটা বিল্ডিংটা যেমন পড়ে যায় কোনো পিলার বসে গেলে, ঠিক একই রকম ভাবে আমাদের অর্থনীতির ভিতটা যদি আলগা হয়ে যায়, অটোমেটিক্যালি বিজনেস এরিয়াগুলো, মানে কারবার সংগঠনগুলো ভেঙে পড়ে। এটা হচ্ছে কি বাস্তব আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।
এর আগে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা ছিল যে ধনী দেশ, দ্যাট ইজ ডেভেলপড কান্ট্রি, ডেভেলপিং কান্ট্রি, তাদের মধ্যে একটা ডিফারেন্স আছে। ডেভেলপড কান্ট্রি প্রচুর আর্থিক ক্ষমতা সম্পন্ন, খুব ইকোনমিক পলিসিগুলোকে খুব স্ট্রং ভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে, এবং আন্ডার ডেভেলপড, লেস ডেভেলপড কান্ট্রির উপরে তারা যে বিজনেসটা তারা চালায়। কিন্তু এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি, সেখানে এই দেশগুলোর অবস্থা যেন আরো সংকীর্ণ। আমাদের দেশ বেসিক্যালি পুয়ার কান্ট্রি, আমাদের গরিব দেশ ভারতবর্ষ ডেভেলপিং কান্ট্রি, এই দেশ কিন্তু অনেকটা অন্যান্য দেশের যে পরিমাণ তুলনায় অনেকটা কিন্তু স্টেবল, কারণ আমরা কৃষিতে অনেকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ, এবং কৃষিভিত্তিক যে আমাদের ছোট ছোট বিজনেস, যেটা স্মল বিজনেসের সংখ্যাই বেশি, হেভি বিজনেস, লার্জ ইন্ডাস্ট্রির সংখ্যা আমাদের দেশে কম। সেই কারণে আমার মনে হয়েছে, যেটুকু মনে হয়, যে এফেক্টটা কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রি জগতে খুব একটা ভেঙে পড়ার মতন অবস্থা হয়নি এই কোভিড সিচুয়েশন চলা সত্ত্বেও। কিন্তু সামগ্রিকভাবে যেটা দেখা যাচ্ছে, যে শেয়ার প্রাইস, যেটা বাণিজ্যের সূচক বলা হয়, যেটাকে আমরা শেয়ার বাজার বলা হয়, যে অর্থনৈতিক দর্পণ, যে if you want to look the pulse of the British nation, look for it not in the British House of Commons but for London Stock Exchange। আমরা বলি যে লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জের ওঠানামাটা দেখো, আর্থিক উন্নতিটা কেমন হচ্ছে দেখো। এই প্রেজেন্টেশনটা একটু সরিয়ে দাও, আমি একটু পরে আসছি। পরিতোষ, একটু প্রেজেন্টেশনটা একটু সরিয়ে দাও। সেক্ষেত্রে কি বলতে গেলাম, উন্নত দেশগুলো যে পরিমাণে জিডিপি ফল করেছে, আমার মনে হয়েছিল যে আমাদের দেশ থেকে বোধহয় ওদের জিডিপি বোধহয় খুব কম ফল করবে, কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে না, প্রায় অ্যাটলিস্ট 25% উন্নত দেশ এবং অনুন্নত দেশ উভয় দেশেতেই জিডিপি কিন্তু নিচের দিকে নেমে এসেছে। এবং লেটেস্ট যে তথ্য গত পরশুদিনকে ইকোনমিক টাইমস এবং সেটা দেখতে পেলাম, সেটা দেখা যাচ্ছে যে খুব খারাপ সিচুয়েশনে চলে এসেছি আমরা ইন দ্য মান্থ অফ অক্টোবর, যেখানে এই আর্থিক একটা সমীক্ষা বলছে যে আমাদের অবস্থা আগামী কয়েকদিনের মধ্যে বাংলাদেশের থেকেও নাকি খারাপ হয়ে যেতে পারে, জিডিপি বাংলাদেশের নিচেও নেমে যেতে পারে। সেই তথ্যটা যখন আমি ডিটেলস একটু পড়লাম, তখন দেখলাম যে লাস্ট 20 ইয়ার্সে ভারতবর্ষের পপুলেশন গ্রোথ যেখানে 21% হয়েছে, সেখানে বাংলাদেশের পপুলেশন গ্রোথ প্রায় 19% হয়েছে। তাহলে বাংলাদেশ যেটা কন্ট্রোল করতে পেরেছে, ইন্ডিয়া কিন্তু তা পারেনি। আর এই ব্যাপক সংখ্যক পপুলেশনকে খাওয়ানোর জন্য, মেনটেনের জন্য আমাদের জিডিপিটা ফল করে গেছে। আমরা কিন্তু এত খারাপ অবস্থার মধ্যে নেই, এটা আমার যতটা ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়েছে। আর ছোট ছোট ব্যবসা, যেটাকে স্মল বিজনেস বলা হয়, কারণ আমাদের এই ডেভেলপড কান্ট্রিতে স্মল বিজনেসের সংখ্যা বেশি, এবং কোভিডের এফেক্ট সব থেকে বেশি পড়েছে আমাদের এইটার উপরে, স্মল বিজনেসের উপরে এবং লেবারদের উপরে। আমি এফেক্টের ক্ষেত্রে কয়েকটা পয়েন্ট আমি ওয়ান বাই ওয়ান আলোচনা করব। তার আগে আমি একটু সংগঠন নিয়ে, অর্থাৎ অর্গানাইজেশন নিয়ে জাস্ট আমার ব্যক্তিগত কয়েকটা প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা থেকে কিছু বলতে চাই। যে সংগঠনকে বাদ দিয়ে, অর্থাৎ সংগঠনের রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনের বাইরে হিউম্যান বিংস একদম যেতে পারে না। এটা আমরা বলে থাকি, ফ্রম বর্ন টু ডেথ ম্যান ক্যান নট অ্যাভয়েড দ্য রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন অফ দ্য অর্গানাইজেশন। ধরুন, মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই সংগঠনের বাইরে যেতে পারবে না, এবং সংগঠনের রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন প্রত্যেকটা মানুষকে মেনে চলতে হবে। এটা আমার ব্যক্তিগত ধারণা। তার কারণ হচ্ছে, যখন আমরা জন্মগ্রহণ করি, ইট ইজ এ নার্সিং হোম অর ইট ইজ এ হসপিটাল, দ্যাট ইজ অ্যান অর্গানাইজেশন। আফটার দ্যাট when we take our education, that is primary education, secondary education, college education, university education, all are educational institution, and all in the form of the স্যার শোনা যাচ্ছে না স্যার? শোনা যাচ্ছে না স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার, ইয়েস হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ অডিয়েবল স্যার। হ্যাঁ,
যেমন আমি একজন সরকারি কর্মচারী, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তরে কাজ করি। এই শিক্ষা দপ্তরটি কি না একটা নিজস্ব অর্গানাইজেশন। সেই অর্গানাইজেশনের নিজস্ব রুলস নীতি আছে এবং সেই সংগঠনের একজন মেম্বার এবং কর্মচারী, সাধারণ কর্মচারী হিসাবে সেই সংগঠনের নিয়ম নীতি আমাকে মেনে চলতে হবে। যখন আমি আমার চাকরি জীবন শেষ হয়ে যাবে, আমি এই সংগঠন থেকে বাইরে চলে আসবো এবং আমি সাধারণভাবে অন্যান্য মানুষের মতো জীবনধারণ করবো। এবং অ্যাট দ্য টাইম অফ মাই ডেথ, যখন আমার ডেথ হবে এবং তখনও আমার যে লাস্ট শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে শ্মশান ঘাটে, হোয়াট এভার মে বি দ্যাট ইজ অলসো অ্যান অর্গানাইজেশন। তাহলে এটা আমরা এই মন্তব্য করতে পারি যে ফ্রম বর্ন টু ডেথ ম্যান ক্যানট অ্যাভয়েড দ্য রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন অফ দ্য অর্গানাইজেশন। Now next come to the commercial viewpoint. Next come to the commercial viewpoint. এবারে একটু যদি আমরা বাণিজ্যের দিক থেকে যদি একটু আলোচনা করি, তাহলে আমরা বলবো যে প্রতিটি অর্গানাইজেশন টিকে থাকে, কিভাবে টিকে থাকে? টু ফুলফিল ইটস দ্য অবজেক্টিভস। সো অবজেক্টিভস অর গোল হোয়াট এভার মে বি, এই অবজেক্টিভস এবং গোলসকে যে অর্গানাইজেশন ফুলফিল করতে পেরেছে এবং ঠিক ঠিক মান্যতা দিয়ে তার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছতে পেরেছে, সেই অর্গানাইজেশন হোয়াট এভার দ্য সিচুয়েশন মে বি, সে টিকে থাকবে এবং তার গ্রোথ হবে। যেমন আমি প্রথম থেকে যদি ধরি যে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন, প্রাইমারি এডুকেশন, সেকেন্ডারি এডুকেশন, যে কথাটা আমি বললাম, সেই প্রত্যেকটা এডুকেশন অর্গানাইজেশন তাদের নিজস্ব একটা অবজেক্টিভ থাকে। কি অবজেক্টিভ? না, অবজেক্টিভ হলো ভালো ভালো ছাত্রছাত্রী তৈরি করে সমাজে প্রেরণ করা। যেমন আমাদের সমাজ, সোশ্যাল, দ্যাট ইজ দ্য পুলিশ ডিপার্টমেন্ট অর দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিপার্টমেন্ট, তাদেরও একটা অবজেক্টিভ আছে। কি সেই অবজেক্টিভ? না, খুব সুষ্ঠু নিয়ম নীতি, রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন সম্পন্ন একটা প্রশাসন সাধারণ মানুষকে উপহার দেওয়া। ঠিক বিজনেস অর্গানাইজেশন যেখানে আমি কর্মজীবন শুরু করেছি, সেই বিজনেস অর্গানাইজেশন আমার ক্ষেত্রে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেই প্রতিষ্ঠানেরও একটা নিজস্ব অবজেক্টিভ আছে। এবং বিং এ মেম্বার অফ দিস এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট, my duty is to fulfill the organizational objectives. এই কথাটা আমরা যদি ভেবে এবং বিজনেসের ক্ষেত্রে দাঁড়াই, স্মল বিজনেস হোক, বিগ বিজনেস হোক, ইন্ডাস্ট্রি হোক, প্রোডাকশন সেন্টার হোক, অর এ সার্ভিস সেন্টার হোক, এই প্রত্যেকটা বিজনেস অর্গানাইজেশন এক একটা অবজেক্টিভ ফুলফিল করার জন্য তৈরি হয় এবং অবজেক্টিভ ফুলফিল করতে পারলে তার সাফল্য আসে। অবজেক্টিভ ফুলফিল করতে না পারলে সেই সংগঠন নষ্ট হয়ে যায়। এবারে আমাদের কমার্শিয়াল ভাষা অনুযায়ী একটু অর্গানাইজেশনের কনসেপ্টটাতে আসি। অর্গানাইজেশন জিনিসটা কি? পরিতোষ একটু প্রেজেন্টেশনটা একটু দেখাও। পরিতোষ একটু প্রেজেন্টেশনটা শো করো, ফার্স্ট পেজটা, জাস্ট দ্য কনসেপ্ট। এই কনসেপ্ট বলতে আমরা অর্গানাইজেশনের আমরা টু পার্টস মূলত হচ্ছে গিয়ে, দ্যাট ইজ দ্য কনসেপ্ট, অর্গানাইজেশন কনসেপ্ট। এখানে আমরা অর্গানাইজেশন বলতে বোঝানো হচ্ছে যে একটা হিউম্যান বিংস, দ্যাট ইজ দ্য মানুষের একটা সংগঠন। মানুষ একটা সংগঠন তৈরি করে, সেই সংগঠনের বিজনেস প্রতিষ্ঠান হতে পারে, নন বিজনেস প্রতিষ্ঠান হতে পারে, যে কোনো সংগঠন। এই সংগঠনের ফার্স্ট ফিচার্সই হচ্ছে গিয়ে কোঅপারেটিভ গ্রুপ, অর্থাৎ এই গ্রুপে যারা মেম্বার্স থাকবে, অর্থাৎ মানুষ, এই মেম্বার্সরা প্রত্যেকটা একটা কোঅপারেটিভ গ্রুপের মেম্বার হবে। অর্থাৎ এই কোঅপারেটিভ একে অপরের সঙ্গে সহাবস্থান করে একসঙ্গে অবস্থান করবে এবং সামগ্রিকভাবে চেষ্টা করবে তার অর্গানাইজেশনের অবজেক্টিভটাকে ফুলফিল। দ্বিতীয় যে জায়গাটা, সেটা হচ্ছে কি স্ট্রাকচারাল রিলেশনশিপ, অর্থাৎ প্রতিটা অর্গানাইজেশন, বিজনেস, নন বিজনেস, একটা স্ট্রাকচারাল রিলেশনশিপ থাকবে। এই স্ট্রাকচারাল রিলেশন ভায়োলেট কোনো মেম্বার্স কখনো করতে পারবে না। যদি স্ট্রাকচারাল রিলেশনশিপ ভায়োলেট হয়, তাহলে অর্গানাইজেশন কোনো সব ডাউনওয়ার্ডের দিকে যাবে এবং অর্গানাইজেশনের প্রতিটি মেম্বার এবং অর্গানাইজেশনের কাজের মধ্যে অবশ্যই দেয়ার মাস্ট বি এ কোঅর্ডিনেশন। কোঅর্ডিনেশন না থাকলে সমস্ত কাজটা, সমস্ত অবজেক্টিভটা ফুলফিলমেন্টের দিকে তারা আগাতে পারবে না। তার মানে কোঅর্ডিনেশনটা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ সেটা তার অবজেক্টিভটা ফুলফিল উপরে নির্ভর করে। যে কনসার্ন যত প্রফিট এবং যত সোশ্যাল ওয়ার্ক করবে, তার কোঅর্ডিনেশন নেটওয়ার্ক
তত ভালো এবং তত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ধারণা এবং কিভাবে কোঅর্ডিনেট করবো এমপ্লয়ীদের মধ্যে সেটা দেখতে পাওয়া যায়। লাস্ট আরেকটা মূল ফিচার্স বলে আমি মনে করছি, দ্যাট ইজ দ্য ফর্মাল অর্গানাইজেশন অ্যান্ড ফর্মাল অর্গানাইজেশন। এটা আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে হোক এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকেও আমরা দেখতে পাই যে অর্গানাইজেশনের দুটো রূপ থাকে। একটা ফর্মাল অর্গানাইজেশন, যে অর্গানাইজেশনটা নিয়ম মেনে তৈরি হয়, এবং এই নিয়মের বাইরে গিয়ে আরেকটা অর্গানাইজেশন যেটা থাকে সেটা তার ইনফর্মাল অর্গানাইজেশন। স্যার শোনা যাচ্ছে না? স্যার শোনা যাচ্ছে না কিছু? হ্যালো স্যার, শোনা যাচ্ছে না? হ্যাঁ, এবার স্যার শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে স্যার, শোনা যাচ্ছে। বলছি। এবার সেকেন্ড আরেকটা স্লাইড আছে, একটু দেখাও। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। এবারে আমার যেটুকু মনে হয়েছে যে ব্যবসার ক্ষেত্রে কি এফেক্ট পড়েছে, একটা ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার কথা বলাই। আমায় কোনো একটা দরকারে আমাকে কলকাতা যেতে হয়েছিল, এবং আমার একটা আমার ছেলের একটা বই কেনার জন্য আমি কলেজ স্ট্রিটের এক দোকানদারকে ফোন করি যে আপনার দোকান কি খোলা আছে, আমি যাব, এই বইটা কি পাবো? তা উনি বললেন যে না স্যার, দোকানটা তো খোলা নেই। আমরা কেন, দোকানটা খুলছেন না কেন? দোকানটা তো আমাদের টিকে থাকতে হবে, তো এই ব্যবসার তো এরকম খারাপ। বললে স্যার দোকানটা তো খুলবো, কিন্তু দোকানটা খোলার পরে 5 ঘন্টা 6 ঘন্টা যতক্ষণ খুলে থাকি লাইট ফ্যান চলবে, এবং সেই লাইট ফ্যান চলার যে পয়সাটুকু, সেই পয়সাটুকু আমরা রিকভারি করতে পারি না। আমাদের সেলসের অবস্থা এরকম চলেছে। কথাটা শুনে আমি খুবই মর্মাহত হলাম। মানে তাহলে দেখুন যে একটা ছোট বিজনেস, যারা কলেজ স্ট্রিটে বইয়ের দোকান করে সামান্য জীবিকা করে, তাদের অবস্থা আজ কোথায় গিয়ে পৌঁছাচ্ছে। তারা তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটাকে ওপেন করবে কি ওপেন করবে না, এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে তাকে বারবার শিখতে হচ্ছে। অর্থাৎ যত দিন যাচ্ছে তাদের লসটা যেন ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। এটা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলছি। আর বিজনেসের ক্ষেত্রে কি এফেক্ট হয়েছে সেটা প্রথমেই বলতে হয় যে একটা কথা আমরা সবাই দেখছি, ইকোনমিক্সের ক্ষেত্রেও দেখছি, যে স্টক মার্কেটের অবস্থা। কারণ স্টক মার্কেট আমাদের দেশের আর্থিক 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 মেরুদণ্ড বলা হয়। অর্থাৎ এই স্টক মার্কেটের অবস্থা যদি ভেঙে যায়, স্টক মার্কেট যদি খারাপ অবস্থা হয়, তাহলে দেশের আর্থিক অবস্থা খারাপ, এটা আমরা ধরে দিই। সেই 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 স্টক মার্কেটের অবস্থা কিন্তু খুবই সরি স্টক মার্কেটের অবস্থা কিন্তু খুব খুব খারাপ। মানে সামগ্রিকভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 25% তার মার্কেট ভ্যালু কিন্তু আজকে ফল করে গেছে। এই ফল করার মূল কারণ যেটা আমার মনে হয়েছে, সেটা হচ্ছে কি মূলত আনএমপ্লয়মেন্ট। এই আনএমপ্লয়মেন্ট আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। আমার নিজেরও কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না যে ভারতবর্ষের এত পরিযায়ী লেবার হতে পারে। সেই পরিযায়ী লেবারদের সংখ্যাটা কত, তারা কিভাবে আনএমপ্লয়েড হয়ে গেছে, এবং অর্গানাইজ সেক্টর থেকে তারা আনঅর্গানাইজ সেক্টরে যে লেবার, সেই লেবারদের আজকে বাস্তব অবস্থাটা কি। তারা কাজ পাচ্ছে না, যার ফলে তাদের যে আর্নিংস তারা ফেলিওর হচ্ছে। দ্যাট ইজ দ্য ফর্মাল অর্গানাইজেশন, যেগুলো সেক্টর, তারা যে সমস্ত জব সৃষ্টি করে, সেই জব সৃষ্টি করতে পারছে না ডিউ টু প্যান্ডেমিক। তাহলে কোভিড সিচুয়েশন, প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের জন্য আনএমপ্লয়মেন্ট রেটটা ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে, এবং সর্বপ্রথম বিপর্যয় নেমে এসেছে এই আনঅর্গানাইজ সেক্টরদের লেবারদের ক্ষেত্রে। এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত যে আনঅর্গানাইজ সেক্টরে তারা লেবার, ইন্ডিয়া ইজ এ লেবার বেসড এগ্রিকালচার বেসড কান্ট্রি। most of the population livelihood on the through the service sector or in the form of labor form, whatever may be, এই লেবারদের কি শোচনীয় অবস্থা। তারপরে আমরা আসি যে স্মল বিজনেস। কারণ স্মল বিজনেস এবং লার্জ বিজনেস, দ্যাট মিনস লার্জ বিজনেস ডিপেন্ডস আপন দ্য কালেকটিভ এফর্ট অফ দ্য স্মল বিজনেস।
এবং স্মল বিজনেসটা তার অ্যাক্টিভিটি কখনো সম্পূর্ণ করতে পারছে না। স্মল বিজনেসের যে র মেটেরিয়াল এটা লোকালি অ্যারেঞ্জ হয় এবং লোকালি ট্রান্সপোর্টের অভাবে র মেটেরিয়ালসগুলো তারা আনতে পারছে না স্মল বিজনেসটাকে অর্গানাইজড করার জন্য এবং তার পারফরমেন্স বাড়ানোর জন্য। এবং স্মল বিজনেসগুলো যেহেতু ফেল করছে তার প্রোডাকশনটা তৈরি করতে, সেই স্বাভাবিকভাবে তারা র মেটেরিয়ালসগুলো লার্জ বিজনেসকে তারা সাপ্লাই করতে পারছে না। অ্যাজ এ হোয়েল লার্জ বিজনেস তার প্রোডাকশন করতে পারছে না এবং লার্জ বিজনেসও ফেল করছে। তাহলে সব থেকে সমস্যাটার সম্মুখীন যে জায়গাটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি ইন্ডাস্ট্রি সেক্টর। ইন্ডাস্ট্রি সেক্টরটা টোটালি বেসড অন ডিপেন্ড আপন দ্য কালেকটিভ এফর্ট অফ দ্য স্মল বিজনেস অ্যান্ড লার্জ বিজনেস। এবং ইন্ডাস্ট্রি মূলত ইন্ডাস্ট্রি প্রোডাকশন এবং প্রোডাক্টিভিটি সমস্তটাই ফল করে গেছে ডিউ টু লেবার টার্নওভার। লেবার আসছে না, লেবার না থাকার জন্য, কাঁচামালের সরবরাহ না হওয়ার জন্য, বাজার না থাকার জন্য ইন্ডাস্ট্রি যেটুকু আমাদের দেশে আছে তার ফাংশন টোটালি বন্ধ হয়ে গেছে। আমি জানি না এটা কিভাবে এটাকে রিকভারি করা সম্ভব। অনেক ইন্ডাস্ট্রি একবার বসে গেলে বা একবার নষ্ট হয়ে গেলে সেটাকে রিকভারি করা, পূর্বের অবস্থায় ফিরে নিয়ে আসা খুবই কঠিন এবং তার জন্য যে ব্যাপক পরিমাণে ইনভেস্টমেন্ট, বিগ পুশ থিওরি অনুযায়ী আমরা জানি যে ব্যাপক পরিমাণ ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্টের দরকার। সেই ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট কোথা থেকে আসবে ভারতের মতো মিশ্র অর্থনৈতিক দেশে। নেক্সট এফেক্ট আমি বলতে চাই দ্যাট ইজ দ্য ট্রান্সপোর্ট বিজনেস, দ্যাট ইজ দ্য রেলওয়ে ডিপার্টমেন্ট। রেলওয়ে ইজ দ্য লাইফ লাইন অফ ইন্ডিয়ান রুরাল ইকোনমিক ব্যাকগ্রাউন্ড। আমরা বলতে পারি যে রেলপথ অর্থাৎ লোকাল ট্রেনের গতিবিধির ওপরে আমাদের রুরাল ইকোনমি সম্পূর্ণভাবে ডিপেন্ড করছে। যেখানে রেল বন্ধ রয়েছে তাহলে সমস্ত ধরনের ট্রান্সপোর্ট ফেসিলিটি যদি বন্ধ থাকে, মানুষের যদি ভেরিয়েবিলিটি, মুভেবিলিটি ফ্রম ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার প্লেস না হয়, তাহলে জবের কোনো ক্রিয়েশন বা জবের কোনো সৃষ্টি হচ্ছে না। অ্যাজ এ হোয়েল কোনো প্রোডাক্টিভ ওয়ার্ক বিজনেসের ক্ষেত্রে হচ্ছে না। আমরা খাচ্ছি যেটুকু আমাদের এগ্রিকালচার প্রোডাকশন স্টক আছে সেই স্টকটুকু দ্বারা। এগ্রিকালচার প্রোডাকশন করার জন্য লেবারদের ভেরিয়েবিলিটি, মুভেবিলিটি খুব দরকার। লেবার এক প্লেস থেকে এক প্লেসে যা দরকার। তাহলে এই শুধুমাত্র ট্রান্সপোর্টের অসুবিধার জন্য এবং ট্রান্সপোর্টটা বন্ধ থাকার জন্য আমাদের সমগ্র বিজনেস জগৎ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং যার এফেক্টটা পরবর্তী সময়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি সমস্ত হেলথ কেয়ার এবং মেডিসিনের উপরে। মেডিসিন ইন্ডাস্ট্রি অলসো ডিপেন্ড আপন দ্য র মেটেরিয়ালস এবং মেডিসিন ইন্ডাস্ট্রিগুলো তাদের মেডিসিন প্রোডাক্ট করতে পারছে না। তাহলে হেলথ কেয়ারের যে সমস্যা, সেই সমস্যাটা থেকেই যাচ্ছে। একমাত্র রুগী যারা পেশেন্টস তারা চিকিৎসা পাচ্ছে না এবং তারা মেডিসিন পাচ্ছে না। একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি বাণিজ্যিক জগতে সৃষ্টি হচ্ছে এবং সেই জায়গাটা থেকে এই অবস্থাটার সুযোগ নিয়ে কিছু আমাদের যাতে ব্ল্যাক মার্কেটিং, যেটাকে আমরা হোর্ডিং বা খারাপ হতো মনোপলি ব্যবসা অর্থাৎ কালোবাজারি বলি, তার সুযোগ কিন্তু অনেকখানি বেড়ে গেছে। আপনারা দেখে থাকবেন অর্থনীতির যে তত্ত্ব, মূল তত্ত্ব চাহিদা এবং ডিমান্ড এবং সাপ্লাই, এবং আমাদের হসপিটালগুলোতে, প্রাইভেট নার্সিং হোমগুলোতে ঠিক একই অবস্থা, যেখানে ডিমান্ড রয়েছে কিন্তু সাপ্লাই নেই। এটা চোখে দেখছি, স্বাভাবিকভাবে প্রাইসটা বাড়ছে, অর্থাৎ সাধারণ মানুষের ক্ষমতা নেই এই হেলথ ফেসিলিটিগুলো নেওয়া, কারণ হচ্ছে কি প্রাইস অনেক হাই। তাহলে এই যে ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাইয়ের যে রুলস, যে রেগুলেশন, এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে আরো প্রকট করে দেখা দিচ্ছে এবং এর কখন সমাধান হবে, কিভাবে সমাধান হবে সেটা খুবই বলা মুশকিল এবং অর্থনীতিবিদরা সবসময়তেই চিন্তা করছেন কিভাবে এই অবস্থা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসা যায়। এবং আমাদের যেখানে ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রি, যেখানে সমস্ত ধরনের অ্যামিউজমেন্ট পার্ক, সমস্ত ধরনের হোটেল ইন্ডাস্ট্রি, এই ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রি আমাদের এন্টায়ার লেবার ফোর্সের অ্যাটলিস্ট 25% এই অর্গানাইজেশনে কাজ করে, অর্থাৎ এটাই তাদের জীবন জীবিকার একমাত্র পথ। এই ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রি যেখানে বন্ধ হয়ে গেছে, হোটেল শিল্প যেখানে বন্ধ হয়ে গেছে, সেখানে সমস্ত হোটেল কর্মচারী, সমস্ত ট্যুরিজমের সঙ্গে রিলেটেড ট্রান্সপোর্ট এবং অ্যামিউজমেন্ট পার্ক টোটালি ক্লোজ, অর্থাৎ সেখানকার কর্মচারীরা কোনো কাজ, অ্যাক্টিভিটি ইচ্ছা থাকলেও তারা সংগঠিত করতে পারছে না। কি ভয়ঙ্কর এফেক্ট কোভিড-19, সেটা আমরা বাস্তবে উপলব্ধি করছি।
সুতরাং এই অবস্থা থেকে কিভাবে বেরিয়ে আসা যাবে, কিভাবে নতুন করে আর একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি হবে, যে প্ল্যাটফর্মের দাঁড়িয়ে যে সমস্ত শিল্পগুলো ক্রমশ আস্তে 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 শেষ হয়ে যাচ্ছে, সেই তারা আবার ক্রমশ ফিরে আসবে এবং আবার ব্যবসা বাণিজ্যের জগতে আবার শেয়ার প্রাইস বাড়বে, আবার সূচক প্রতিদিন বাড়তে থাকবে, আবার মানুষের বিজনেস করার প্রবণতা বাড়বে, আবার লোন নেওয়ার প্রবণতা বাড়বে। সমস্ত স্তরে এই বিপর্যয় নেমে এসেছে। Thank you all the participants, all my beloved students and my colleagues. আমি এখানে শেষ করছি। সোমনাথ, শোনা যাচ্ছে? Yes, sir, শোনা যাচ্ছে। Thank you very much, sir, for your Okay. lucid presentation, sir. Okay, Thank you very much, sir. আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমরা স্যার একটু কোশ্চেন অ্যান্সার সেশনটায় Okay, চলে okay. যাব। আচ্ছা স্যার, একটু অপেক্ষা করুন। Now I request our colleague Dr. Paritosh Chandra Sinha to take over the question answer session. Paritosh Chandra Sinha, please take over the question answer session. সোমনাথ শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। Yes, yes, yes. Okay. I have আপনি four এবার একটু questions from the, হ্যাঁ, yeah, I have four questions from the participants. I request both the dignitaries to take part in the question answer session. Anyone from you can answer the question. Okay, sir. So the first question is, we have seen that there are so many migrations from place to place, states to states, and so how the manufacturing unit will be suffered due to the migration, and the migration are felt mostly they are relocated to the agricultural sector. So the agricultural sector will see huge employment, unnecessary employment, whereas the manufacturing sector will see unemployment. So how the economy will face this, the migration of workers from one place to another place? Over to you, sir. দাদা আপনি বলুন, আপনি মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স নিয়ে বলেছেন, আমার মনে হয় আপনি বললেই ভালো। প্রথমে এই মাইগ্রেট নামটা ঠিক আমার পছন্দ নয়, কারণ আমার মনে হয় যখনই পরিযায়ী শ্রমিক এই কথাটা, মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার কথাটা ব্যবহার করা হচ্ছিল, আমার একটা আপত্তি ছিল যে কেন এই ধরনের টার্মিনোলজি আমরা ব্যবহার করছি। আমরা কখনোই কিন্তু এই টার্মটা বলিনি, আমরা শ্রমিক বলাও আমরা বলিনি, আমরা বলি মানুষ সম্মত, আনস্কিল লেবার তাদের বলা হয়। তারা যেহেতু বিজনেস অর্গানাইজেশনে তারা কাজ করছে, যে ধরনের বিজনেস অর্গানাইজেশন হোক না কেন, মাইগ্রেট কথাটা আমরা বলতে পারছি না, এই কারণে, কারণ আপত্তি আছে। তাহলে এই মাইগ্রেটটা কথাটা কেন এসেছে তার ব্যাখ্যাটা হচ্ছে যে যেহেতু তারা এক রাজ্যের শ্রমিক, সেই রাজ্যে তার কাজ নেই, অর্থাৎ সে যে কাজটা করতে চাইছে সেই কাজটা সে পাচ্ছে না, অথচ সেই কাজটা সে দিতে চায় এবং তার বিনিময়ে টাকা রোজগার করতে চায়, তার জন্য তাকে যেখানে এই জবটা পাবো সেখানে তাকে এই স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যেতে হচ্ছে, যার জন্য আমরা তাকে মাইগ্রেট কথাটা বলছি। এবং তারা ফিরে আসছে, আবার সে নিজের জায়গায় ফিরে আসছে, তার একটাই কারণ হচ্ছে প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে যে উদ্দেশ্যে সে ফুলফিল করতে গেছে, যে কাজের জন্য গেছে, সেই কাজটা বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ আমি প্রথমেই বলেছি যে দে আর দ্য এমপ্লয়ি অফ আনঅর্গানাইজ সেক্টর, এবং এই আনঅর্গানাইজ সেক্টরের উপরে বিপদটা সব থেকে বেশি, কারণ এদের কোনো এমপ্লয়ার নেই, কোনো পার্মানেন্ট এমপ্লয় নাই, এরা বিভিন্ন কন্ট্রাক্টরের আন্ডারে কাজ করে, কোনোখানে 1 মাস, কোনোখানে 2 মাস, এভাবে তাদের জীবিকা নির্ভর করে। অর্থাৎ আমাদের লেবার ফোর্স এতটাই বেশি যে অর্গানাইজেশন এবং এন্টারপ্রেনার না থাকার জন্য, অভাবের জন্য, একটা রাজ্যের অভাবের জন্য তাদের অন্য জায়গায় যেতে হচ্ছে। এবং এটাও তথ্য আছে যে জানতে পারছি, আমার যে সমস্ত বন্ধুরা দুবাই বা অন্য জায়গাতে যারা কাজ করে, সেখানে বলছে যে উই টোটালি ডিপেন্ড আপন ইন্ডিয়ান অ্যান্ড বাংলাদেশি লেবার, অর্থাৎ তাদের দেশে উদ্যোগ সংক্রান্ত কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য শুধুমাত্র ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশের লেবারের উপরে তারা নির্ভরশীল। তাহলে তখন আমার বুঝতে হবে তাহলে দেশের অর্থনীতিটা কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। এই লেবাররা যদি চলে আসে তাহলে তাদের অর্থনীতি আরো ভয়ঙ্কর রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
দুবাইয়ের যে সমস্ত কর্মচারীরা কাজ করে তারা বাংলাদেশ এবং ভারতের, তারা যদি মাইগ্রেন্টের মতন আমাদের দেশে ফিরে আসে তাহলে তাদের দেশের অর্থনীতি তো আরো খারাপ হয়ে যাবে। সেই কারণে আমি বললাম যে অ্যাজ কম্পেয়ার টু দ্য ডেভেলপড কান্ট্রিজ, আন্ডার ডেভেলপড কান্ট্রিজ লাইক ইন্ডিয়া, আমাদের অবস্থা কম্পারেটিভলি একটু ভালো। অর্থাৎ তারা যদি চলে আসে তাদের অবস্থাটা আরো খারাপ হতে পারে। আর মূল কারণ হচ্ছে, এর মূল কারণ আমি মনে করি ডিউ টু দ্য ল্যাক অফ দ্য এন্টারপ্রেনার না থাকার জন্য, উদ্যোগ না থাকার জন্য আমাদের এই ঘটনাগুলো ঘটছে। আমরা সমস্ত জায়গাতে ফেলিওর হচ্ছি, কারণ আমরা আমাদের আনইউটিলাইজড লেবারকে আমরা আমরা ব্যবহার করতে পারছি না। ঠিক আছে, Thank you, sir. The next question is, due to the pandemic, unemployment is there, so income of the people has declined vastly. So we know that if there is huge income or more income, then people will utilize their income towards luxury goods and other fashionable goods. So due to less income of the people, how the luxury goods market will survive? আমি বলবো বুদ্ধদা? হ্যাঁ রাজীব বলো। কারণ হচ্ছে কি লাক্সারিটা তো ডিপেন্ড করবে তার ইনকামের উপরে। ইনকামটা যদি না থাকে তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে আমরা যে গুডস এর ক্লাসিফিকেশন দেখি ইকোনমিক্স বা যাতেই আমরা বলি, একদম সিম্পল সহজ কথায় হচ্ছে নেসেসিটি, কমফোর্টস আর লাক্সারিজ পরপর। তো ইনকামের রিকোয়ারমেন্টের উপর এটা বাড়তে থাকে। তো আমরা যখনই নর্মাল এবং যখন নর্মালের বাইরে গিয়ে যখন আমরা লাক্সারি বা কমফোর্টস এর দিকে যাই, আমাদের যখন নেসেসিটিস ফুলফিলড হয়ে যায় তখনই আমরা ওই দিকে যাই। তো লকডাউন সিচুয়েশনে বুদ্ধদাও বলেছেন, আমিও বলেছি, সবাই আমরা জানি সবচেয়ে বেশি যারা এফেক্টেড তারা হচ্ছে যারা ইনফর্মাল সেক্টর। এখন ইনফর্মাল সেক্টরে কারা বেশি কাজ করে? যেখানে আনঅর্গানাইজড লেবার ফোর্স, যারা মিডল বা লো ইনকাম গ্রুপ, যারা যারা বিভিন্ন জায়গা থেকে তারা কাজ হারিয়ে তারা এগ্রিকালচারের উপর ব্যাক করেছে, তারা এমজিএনআরইজি এর উপর ব্যাক করেছে, 100 দিনের কাজের উপর তারা। আমি জানি আমার বহু লোক আছে যারা বিভিন্ন পাশের রাজ্য থেকে তারা সোনার কাজ করতো বা হাতের কাজ করতো বা কনস্ট্রাকশনের কাজ করতো, তারা মুর্শিদাবাদে চলে গেছে আবার তাদের ওই এমজিএনআরইজি এর কাজের জন্য যদি অংশগ্রহণ করতে। তাহলে এখন বর্তমানে এইসব লোকগুলোর যে ডিমান্ড, সেটা কখনোই লাক্সারি গুডস এর ডিমান্ড নয়। লাক্সারি গুডস কারা ডিমান্ড করে? যাদের ইনকাম একটু হাই প্রোফাইল এরিয়া। তাহলে স্বাভাবিকভাবে হাই প্রোফাইল এরিয়ার কিন্তু লোকের বিরাট নড়চড় ঘটেনি। যাদের নড়চড় ঘটেছে তাদের হচ্ছে মধ্যবিত্ত এবং লো মিডিয়াম ইনকাম, তারা কিন্তু লাক্সারি গুডস এর ডিমান্ড করে না। এই মুহূর্তে যেটা বেশি চিন্তার ব্যাপার সেটা হচ্ছে মাস কনজাম্পশন গুডস, যেটাতে ইকোনমি চলে। কারণ আমরা জানি মার্জিনাল প্রপেন্সিটি টু কনজিউম অফ দি রিচ is very low, but marginal propensity to consume of the poor is very high. 1 টাকা ইনকাম বাড়লে পুয়ার তার 90 পয়সা খরচা করে, কিন্তু 1 টাকা ইনকাম বাড়লে রিচ তার 10 পয়সাও খরচা করবে কিনা সন্দেহ, কারণ সেভিং প্রপেন্সিটি তাদের বেশি। তাই তাদের গুডস এর বাজারে রিফ্লেকশন হওয়াটা প্রবলেম নয়। প্রবলেম হচ্ছে এফেক্টিভ ডিমান্ড, যাদের কথা বলা হচ্ছে। আমি যে ক্যাশ ট্রান্সফারের কথা বলেছি বা গভর্নমেন্ট যে ইনকাম সাপোর্টের কথা বলছে, সেগুলো মূলত হচ্ছে লো মিডিয়াম বা মিডিয়াম ইনকাম গ্রুপ, যারা মাস কনজাম্পশন গুডস কেনে। তাদের ডিমান্ডকে যদি বুস্ট আপ না করা যায় তাহলে ইন্ডাস্ট্রি টাকা চলবে না। এখন কিন্তু লাক্সারি গুডস এর ডিমান্ড নিয়ে কেউ খুব একটা কনসার্ন নয়। আমার মনে হয় এটাই, মানে আমি আমার যেটুকু মনে হলো আমি সেটুকু বলবো। Thank you, sir. The next question is on organization, sir. We have seen, sir, that due to the pandemic, physical organization has moved to the online organization, that is electronic organization. So in online forum, the organization is loosely defined, and it depends on human particular per employee, how much the employee is efficient and capable of nurturing or nurturing himself or evolving through the evolution of the online media.
as we have also seen in the classes, online classes, WhatsApp, or any other media. So it depends on how the employees are evaluating himself with the pandemic situation. So, how do you think, sir, that during this pandemic and after the pandemic, how the organization itself will survive, at least in terms of physical institutions? হ্যাঁ, এখানে আমাদের জামশেদজি টাটা একটা মন্তব্য করেছে অলরেডি চলার জন্য, যে এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে বিজনেসদের একটা অর্গানাইজেশন টিকে থাকাটাই হচ্ছে গিয়ে প্রফিট করা। অর্থাৎ যতদিন এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন চলছে তার ফিজিক্যাল এক্সিস্ট ইন দ্য সোসাইটি, এই এক্সিস্টেন্সটাই হচ্ছে গিয়ে তার বড় প্রফিট। তাহলে এক্সিস্টেন্সের জন্য কি করতে হবে? যেমন আমাদের ক্ষেত্রে আমরা ফিজিক্যাল মোডে ক্লাস দিতে পারছি না, অনলাইন মোডে চলছি, অর্থাৎ আমি আমার সার্ভিসের ফ্লোটাকে কন্টিনিউটি করছি ইন অ্যানাদার প্ল্যাটফর্ম। সহজভাবে না গিয়ে আমরা সফটের মাধ্যমে, সফট কপি আদান প্রদানের মাধ্যমে এবং যে সমস্ত অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে আমরা তাদের পরিষেবাটুকু দিচ্ছি। ঠিক একই রকম ভাবে যে এক্সিস্টিং অর্গানাইজেশন তাদের সার্ভিসটাকে চালু রাখার জন্য দে আর বাউন্ড টু প্রোভাইড অনলাইন বিজনেস, দে আর বাউন্ড টু প্রোভাইড দেয়ার সার্ভিস থ্রু অনলাইন অর ই বিজনেস মোড। তারা বাধ্য হচ্ছে, যে তাদের ইচ্ছা নেই, কিন্তু তাদের অর্গানাইজেশনটাকে টিকিয়ে রাখতে হবে, তাদের উৎপাদিত দ্রব্যটা এক কস্টে কাস্টমারের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। অর্থাৎ আমার কস্টটাকে যদি আমি রিকভারি করি, তাহলে আমি প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে আমার প্রতিষ্ঠানটাকে আমি সচল রাখতে পারবো। বইয়ের ক্ষেত্রে বলি, যারা সমস্ত বুকস পাচ্ছে না তারা পাবলিশারদের ফোন করছে এবং তারা টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছে অনলাইনে, বুকসটা তার ডেলিভারি চলে আসছে। অর্থাৎ এমন কিছু ঘটনা ঘটছে, আমি দেখতে পাচ্ছি যে তুমি একটা টাকা দাও, যে বইটার দাম 100 টাকা, তুমি 20 টাকা তুমি পে করো, তাহলে এর সফট ভার্সনটা তুমি পড়তে পারবে। অর্থাৎ তার যে নিডসটা ফুলফিল হবে, অ্যাজ ওয়েল এজ এ পার্সিয়াল কস্ট অফ দ্য বুকস ইজ রিকভার্ড। অর্থাৎ এখানে প্রতিষ্ঠানটা সার্ভাইভ করার চেষ্টা করছে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কাস্টমার তার আপ্রাণ চেষ্টা করছে সার্ভিসটা পাওয়ার। এই যে কোঅপারেশনটা বিজনেসের ক্ষেত্রে এক্সিস্টেড, কোঅপারেশনটা যতক্ষণ চলবে ততক্ষণ কিন্তু বিজনেসও চলে থাকবে। আমাদের মনে রাখতে হবে বিজনেসকেও বাঁচতে হবে, আমাদের কনজিউমারকেও বাঁচতে হবে। তাহলে এই কোঅপারেশনটার জন্য এটা এটা ইট ইজ এ নিউ ফর্ম। অনলাইন ব্যবসাটা তো আর কিছু নয়, একটা ব্যবসাটা একটা নতুন ফর্ম। থ্যাংক ইউ পরিতোষ। আর কিছু? Thank you, sir. The last question from my end and the participants' end, if the other or no question arise, the last question is, we have seen that the stock market is in declining mood, and also the people's consumption mood also in declining phase. Now, we know that investors always prefer to buy low and sell at high. So why don't the investor think this current pandemic situation in the stock market is favorable for them? The market is very low. Why does not investor, or why do not the investors at large go for the stock market? Suppose my friends are in the stock market, but I never go. Uh, why don't I, or like other people, take this opportunity to go into the market? But why this mood is also low? Why the stock market is also low? Why did this happen, sir? Question, sir. Answer, please, sir. Anyone from you? রাজীব বলবে? না না, আপনি বলতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। স্টক মার্কেট নিয়ে আপনি বলেছেন, আমার কোনো অসুবিধা নেই, আপনি বলুন। হ্যাঁ, মানে এটা ঠিকই পরিতোষ যেটা বলছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে তোমাদের যেমন ডিমান্ড সাপ্লাইয়েরও কিছু কি বলবো এক্সেপশন আছে। অর্থাৎ দাম বাড়লেও কিন্তু চাহিদা বাড়ে না। এখানে এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনটা এমন অবস্থা, আমার মনে সবসময় একটা ভীতি কাজ করছে যে আজকে শেয়ার প্রাইসের দাম নেমে গেছে, টাটা স্টিলের মার্কেট প্রাইস পড়ে গেছে, তাহলে তো টাটা স্টিলের আমার কিছু কিনে না দরকার, স্টক কিছু বুক করা দরকার, ভবিষ্যতে বাড়বে। কিন্তু এর ফিউচারটা আমার অলওয়েজ আনসার্টেন। আগামী দিন 1 বছর যে কি যাবে সেটা আমরা কেউ জানি না, এবং একটা ফিয়ার সবসময় কাজ করছে যে আমি যে প্রাইসে কিনলাম তার থেকে আরো যে ফল করবে না, এই ধরনের কোনো নিশ্চয়তারা অর্থনীতির সমীক্ষা থেকে আমি পাচ্ছি না।
যদি অর্থনীতির সমীক্ষার্থে আমি এটা পেতাম যে 2021 সালে বা 2022 সালে অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়া চলেছে এবং তার মেজারগুলো এই সেক্টরে এই অ্যাক্টিভিটি নেওয়া হয়েছে, তাহলে অবশ্যই কিন্তু আমি লো প্রাইসে হাই গেনের জন্য আমি পারচেস করতাম। অর্থাৎ আমার হার্ড মানি আমি ইনভেস্ট করতাম টু গেন সামথিং। সেই সাহসটা এবং সেই ধৈর্যটা এবং সেই স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস এবং তার ইনফরমেশন সমস্তটার অ্যাভেলেবিলিটি আমার কাছে নেই। এবং সমীক্ষা যেটা বলছে যে এটা কবে যে ভ্যাকসিন আসবে, আজকে যদি আগামীকাল যদি ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয় তাহলে পরের দিনই দেখবেন সে শেয়ার প্রাইসটা 10% বেড়ে গেছে। এটা আমার পার্সোনাল অবজারভেশন, যে যদি মানুষের এই ইনভেস্টারদের কাছে এই শুধুমাত্র এই বার্তাটা যদি যায় যে সাকসেসফুলি ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয়েছে এবং সফল প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে, তাহলে কিন্তু গোটা পৃথিবী জুড়ে রাতারাতি উইদিন 6 মান্থস স্টক মার্কেট আবার কিন্তু ব্যাক করে দাঁড়াবে। যদিও তাদের ন্যাব লোয়ার থাকলেও মার্কেট প্রাইসটা হাই হবে, কারণ যারা অর্ডিনারি ইনভেস্টার তারা কিন্তু ইনভেস্ট না করে টাকাটা ফেলে রেখেছে অ্যাট 0% ইন্টারেস্ট। থ্যাংক ইউ। আমি একটা জিনিস খালি অ্যাড করবো বুদ্ধদার সাথে, বুদ্ধদা যেটা বলেছেন একদমই ঠিক। একটা সামান্য জিনিস অ্যাড করবো, সেটা হচ্ছে আমরা তো ইকোনমিক্সে যেটা পড়াই সেটা হচ্ছে 3 ধরনের পার্সন আছে। একটা হচ্ছে রিস্ক লাভার, একটা হচ্ছে রিস্ক নিউট্রাল, একটা হচ্ছে রিস্ক অ্যাভার্স। নর্মালি দেখা গেছে যে ইন্ডিয়ান সিচুয়েশনে লোকে স্টক মার্কেটের প্রতি একটা অ্যাভার্স অ্যাটিটিউড। মানে স্টক মার্কেট বোধহয় এমন একটা জিনিস যেখানে ওঠানামার বা স্টক প্রাইসেসের ওঠানামা যেহেতু প্রেডিক্ট করা যায় না, অনেক সময় মানুষ কিন্তু স্টক মার্কেট মুখী হয় না। এবং এই সিচুয়েশনে সবাই এভরিওয়ান ইজ ট্রাইং টু প্লে সেফ, সেই জন্য কেউ রিস্ক নিতে চাইছে না, সেই জন্য রিস্ক থেকে তারা দূরে থাকতে চাইছে। এই জন্যই আমার মনে হয় আরো বেশি বেশি করে লোক স্টক মার্কেটের দিকে ইনভেস্ট করতে খুব একটা রাজি নয়। এবং রিয়েল স্টেটে তো তারা যাচ্ছে না, রিয়েল স্টেটেরও কিন্তু প্রাইসটা ফল করছে। স্যার আমি একটু আপনাদের দুজনের বক্তব্যের সাথে একটু অ্যাড করছি, কমপ্লিমেন্টারি বলতে পারেন। ইনভেস্টররা রিস্ক লাভার বা রিস্ক অ্যাভার্স তো রয়েছে, তার সাপেক্ষে তো মার্কেট ডিপেন্ড করেই। তার বাইরেও যেটা আরো একটা বিষয়, সেটা হচ্ছে স্টক মার্কেট শুধুমাত্র টোটাল ইকোনমির দর্পণ তা নয়। স্টক মার্কেট টোটাল ইকোনমি যে চালায়, যে মানে মুড, যে মানে তৃষ্ণা, সেই তৃষ্ণা এবং দুঃখের একটা প্রতিফলন। টোটাল ইকোনমিতে যারা ইনভেস্টর পিপল রয়েছে, শুধু ইনভেস্টর নয়, যারা কনজাম্পশন সোসাইটি আছে, সেভিং সোসাইটি আছে, টোটাল ইকোনমি এই মুহূর্তে বিমর্ষ, যেন আমাদের বাড়িতে যেন কোনো একটা বিরাট বড় বিপদ ঘটে গেছে। তারই প্রতিফলন, সেই মুডেরই প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই ইকোনমিতে। ব্যাপারটা এটাই যে ইকোনমি আর কিছুই নয়, একটা আয়নার মতো। আমরা আয়নায় যেমন মুখ দেখি, নিজেদের মনে হয় যেন খুব সুস্থ আছি, তখন মনে হয় ইকোনমি খুব ভালো আছে। আমরা যখন মুখ দেখে ভাবি না খুব অসুস্থ আছি, তখন ইকোনমি যেন অসুস্থ আছে। আর কিছু না, এটা বুল আর বিয়ারের যে মানুষের মধ্যে লোভ এবং লালসার যে উদ্যম, হতাশা এবং বিতৃষ্ণার যে একটা বিষাদ, ইকোনমি সেটাই চলছে এই মুহূর্তে। আমি কোশ্চেন আনসার এখানে ইতি টানবো, যদি অন্য কোনো কোশ্চেন সোমনাথ বাবু কিংবা তন্ময় বাবু ওদের তরফ থেকে বা অন্য কোনো স্টুডেন্টের তরফ থেকে যদি না থাকে। বেশ, আমি কনভেনারকে অনুরোধ করছি, আপনি এরপরে ব্যাপারটা হ্যান্ড ওভার করছি। সোমনাথ, কোশ্চেন আনসার সেশন হয়েছে, যদি অন্য কোনো কোশ্চেন না থাকে তাহলে তুমি নেক্সট আলোচনায় যেতে পারো। মনে হচ্ছে সোমনাথ শুনতে পাচ্ছে না। হ্যালো,
সোমনাথ শুনতে পাচ্ছ? স্যার আপনার যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তন্ময় বাবু, হ্যালো, হ্যাঁ আপনার যদি কোশ্চেন থাকে আজকের আলোচনায়, যেহেতু এখনো সোমনাথ শুনতে পাচ্ছে না। ঠিক আছে, ফাইন। খুব সুন্দর ডিসকাশন হয়েছে আমাদের। থ্যাংক ইউ বোথ অফ ইউ স্যার। ছিনিয়ে দিলাম, সেটা উদ্বুদ্ধ হবে এই জিন থেকে একটু বেশি। স্যার রাজীব বাবুকে আমি একটা প্রশ্ন করতে পারি স্যার? একটা কথা হ্যাঁ, যদি শুনুন বলতে না। পারি? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। বলছি এখানে তো এই যে আমরা কলিগ। হ্যাঁ, মিউচুয়াল ফান্ড গুলোতে এখন তো শেয়ার মার্কেটে ইনভেস্ট করা খুব সুন্দরভাবে পরিতোষ বাবু বললেন যে এটা একটা আয়না, দর্পণের মতো, যেখানে মুডটা রিফ্লেক্টেড হয়, খুবই ভালো। এট দ্য সেম টাইম এটা যে সোমনাথ, স্টিপ এটা ওদের ইনভেস্টমেন্ট গুলো কলেজের মিউচুয়াল ফান্ডে চলছে, ওদের কলেজের সোমনাথদের শুনতে কলেজে। পাওয়া যাচ্ছে? হ্যালো, ওটা শুনতে পাওয়া কমার্সেরই যাচ্ছে? টিচার, একজন কোঅর্ডিনেটর, একজন কনভেনর। অন্য অন্য কথাগুলো আসছে আমার। বুদ্ধদা, আপনার কথা চলে আসছে। বুদ্ধদা, হ্যালো বুদ্ধদা। হ্যাঁ, আমার মনে হয় বুদ্ধবাবুর কোনো মাইকটা মিউট, আনমিউট করা নেই, মানে মিউট করা নেই, এই জন্য কথাটা কোথায় বুদ্ধদার চলে আসছে। আপনি কি আমার কথাটা শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, আরেকবার যদি একটু বলেন, আমি শুনতে ঠিক পাইনি আর কি। পরিতোষ শুনতে পাচ্ছ? ইয়েস স্যার শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। বলছি এই হ্যাঁ, স্টক ইয়েস স্যার, মার্কেট নিয়ে শোনা যে যাচ্ছে। আপনাদের বিশ্লেষণটা খুবই সুন্দর লাগলো, এবং পরিতোষ বাবুর সংযোজনটা অবশেষে খুবই ভালো তো লাগলো, স্যার যে একটুখানি ইয়ে, রিফ্লেকশন, মুড রিফ্লেক্টর হিসেবে কাজ করছে, যে আমরা বিষণ্ণ, তাই মার্কেটে যেতে ইচ্ছা করছে না, মার্কেটে আমরা কোনো জিনিস কিনছি না, এবং তার সাথে সাথে তো রিস্ক ফ্যাক্টরটা একটা বড় কাজ করছে। হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু যখন আমার মিউচুয়াল ফান্ডে সিপ অর্থাৎ সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান চলছে, ধরুন প্যান্ডেমিকের আগে থেকে ইয়েস স্যার, চলছে, শোনা যাচ্ছে এটাকে স্যার। তো আমি বলে যাচ্ছি, কিন্তু এবং 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 আমি যদি সেই ইনভেস্টমেন্টটাকে আমার ইমিডিয়েটলি বন্ধ রাখা উচিত, না এই সিপ ইনভেস্টমেন্টটা আমার চালিয়ে যাওয়া উচিত? আমার কি প্রশ্নটা পেয়েছেন? হ্যালো, হ্যালো। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, আমি শুনতে তাহলে পাচ্ছি। যে হ্যাঁ, মিউচুয়াল ফান্ডে তো একটা সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যানে পার মান্থ একটা ইনভেস্টমেন্ট করে যাচ্ছে, তাহলে সেই ইনভেস্টমেন্টটা কি আমার থামিয়ে দেওয়া উচিত, নাকি না এখন ফর দ্য টাইম বিং থামিয়ে দেব, নাকি এটা আমার এখন চলতেই থাকবে? আচ্ছা, আমি বলি। ব্যাপারটা যদিও হ্যাঁ বলুন। যদিও আমি খুব ভালো ফান্ড ম্যানেজার নই, আই এম নট দ্যাট মাচ এক্সপার্ট ইন দি ফিল্ড অফ বুদ্ধদাস বিজনেস অর্গানাইজেশন। আই কাম পিওরলি ফ্রম ইকোনমিক্স ব্যাকগ্রাউন্ড। তবুও আমার যেটুকু অবজারভেশন সেটুকু আমি রাখছি। সেটা হচ্ছে, আমরা জানি যে ক্যাপিটাল মার্কেটে ডাইরেক্টলি আমার রিস্কটা শেড করার জন্যই আমরা এই ধরনের সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যানের মধ্যে যাই। মিউচুয়াল ফান্ড বেসিক্যালি হচ্ছে আমরা আমাদের রিস্ক গুলোকে শেড করি আমাদের শোল্ডার থেকে ফান্ড ম্যানেজারের শোল্ডার। অ্যাকচুয়ালি যেটা হয়, একটা পোর্টফোলিও ডাইভার্সিফিকেশন হয়। আমার টাকাটা নিয়ে তিনি বেস্ট 5টা ফান্ডে অ্যালোকেট করেন এবং তার অ্যাভারেজ রিটার্নটা আমার কাছে আসে। তো এইটা এক্স্যাক্টলি, বেসিক্যালি এর জন্যই তিনি একটা মাইনে পান সংস্থা থেকে, এক্স্যাক্টলি। বা যে সংস্থাই হোক না কেন। এবার আমরা চট করে দেখি যে এগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু খুব একটা চট করে ডাউনফল হয় না এই সিপের ক্ষেত্রে, মানে সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যানের ক্ষেত্রে। তার কারণ এইগুলো ধরুন এইচএসবিসি বা অন্য কোনো জায়গায় যে যে ফান্ডগুলোর কথা আমরা দেখি, সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান, সেটা কিন্তু তার কোম্পানির একটা, যদি ডাউন হয়ে যায় তাহলে কোম্পানির একটা রেপুটেশনের ইয়ে মানে পড়ে যায়, মানে সেই বাজার থেকে সেই ফান্ডটা আস্তে আস্তে উধাও হয়ে যায়। তাই তারা সম্পূর্ণভাবে এইটাকে আলাদা করে ফান্ড ম্যানেজারকে দিয়ে এই জিনিসটাকে কোঅর্ডিনেট করার চেষ্টা করে। তাই আমার মনে হয় ডাইরেক্টলি ক্যাপিটাল মার্কেটে ঢুকে তার সেক্ষেত্রে যতটা রিস্ক আছে,
তার থেকে অনেক কম রিস্ক যদি কেউ মিউচুয়াল ফান্ডে সিস্টেম্যাটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যানের মধ্যে দিয়ে যায়। এটা আমার পার্সোনাল, একদমই পার্সোনাল অবজারভেশন। Obviously, sir. Thank you, sir. Thank you very থ্যাংক ইউ, much. থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। স্যার স্যার আমি একটু বলবো স্যার। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। বলুন। হ্যাঁ, বিষয় হলো স্যার, মার্কেটে সেই লাভবান হন, সেই মার্কেটে বিজেতা যে মার্কেটে উল্টো রাস্তায় হাঁটে। কারণ মার্কেটে নয়েজ ট্রেডারই সবসময় মানে ভুল পথে হাঁটে এবং তারাই মার্কেটে যারা লাভ করে তাদেরকে লাভ দেয়। মার্কেটে ইনফর্ম ট্রেডাররা ইনফরমেশন নিয়ে গেইন করে, আর নয়েজ ট্রেডাররা সবাইকে দেখে শিখে। কিন্তু যিনি বিচক্ষণ, রাকেশ ঝুনঝুনারা বা আরো যারা রয়েছেন, ওয়ারেন বাফেট, তারা কিন্তু মার্কেটে সবসময় উল্টো দিকে হাঁটে। এখন মার্কেটে কেউ কেনার মালিক কেউ নেই, সবাই বিক্রি করার জন্য ওস্তাদ। তা মার্কেটে এই সময় আপনি যদি ইনভেস্ট করেন, আপনি সবচেয়ে বেশি গেইনার হবেন। কারণ সবাই এখন যেটা ভাবতে পারছে না, আপনি সেটাই ভাবতে পারছেন। এটাই হচ্ছে মার্কেটের Exactly, sir. আসল মন্ত্র। যারা মার্কেটে দীর্ঘস্থায়ী Exactly. রান করে, তারা এটাই করেন। সবাইকে তারা বলবে যে মার্কেট শেষ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তারা নিজেরা কিন্তু ভেবে নিচ্ছে তারা কি করবে। Exactly, sir. Thank you very much for your থ্যাংক ইউ। inputs to both of you, one for mutual funds and another for the stock markets. And I thank you personally to all of you, being the senior most teacher of the Department of Commerce of our college. Thank you, sir. থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা পরিতোষ বাবু, শ্যাল উই লিভ? হ্যাঁ, স্যার সোমনাথকে এন্ড আপ করতে বলো। কনভেনার অ্যাকচুয়ালি তো সোমনাথ বাবু, কি হয়েছে? সোমনাথ হ্যালো, আমার মনে হয় সোমনাথের কিছু মানে লিংকের প্রবলেম হচ্ছে। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। আমার মনে হয় আমাদের লিভ করতে খুব একটা অসুবিধা নেই, মানে কোয়েশ্চেন আনসার সেশন এবং হ্যাঁ, বাকিরা জাস্ট সবাইকে। ইট ইজ টেকিং টাইম। স্যার আমি কি তাহলে কি ভোট অফ থ্যাঙ্কসটা জানাবো, না স্যার আপনি জানাবেন? So no, you do it. You do it. You ওকে do স্যার, it and থ্যাংক ইউ। conclude it. If ওকে স্যার, Somnath can join, let him do it. ওকে You ওকে just ওকে স্যার, you just continue with the vote of thanks. ওকে স্যার। Buddha Babu, you আজকে are not in the show. Okay. বলুন স্যার, বলুন। ওকে স্যার, today we have all meet in the uh, webinar on the role of COVID. Our topic was the COVID-19, its effect on the economy and business organization. This is the 12th series webinar from the Rabindra Mahavidyalaya College, Champadanga, Hooghly. And I thank our respected dignitaries who have presented here, and Rajiv Bhattacharya, Dr. Rajiv Bhattacharya and Dr. Buddhadeb, Chandra. And I also thank our principal sir, Dr. Prasanta Bhattacharya, our IQAC coordinator Tanmay Bandyopadhyaya, and our departmental head Somnath Das, and also IT committee convener Robiul Alam, Purnavi Porel, and convener, and the teachers and students who have participated in this webinar program. I convey my sincere thanks to all dignitaries, particularly on the discussion regarding competition and attention on the MERS, Ebola, Zika, COVID-19, and also with the hope, I thank all the dignitaries that our economy will recover in a V-shape very rapidly. And I also thank the dignitaries on discussing about the organizations, how they will survive within this pandemic. And also I thank the dignitaries for discussion regarding the stock market and all those other things. So I thank you all. Thanks, sir. Very welcome for this discussion. Thank you, sir.